Hello பசங்களா, வணக்கம் and welcome. நான் தான் உங்க மாஸ்டர் டீச்சர் நிவேதா. வெல்கம் டு வேதாந்து நீட் தமிழ். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நாள் கழிச்சு I'm coming live. It feels so good to come live in Vedantu NEET Tamil. Okay, so a very good evening all of you. Yes, so எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Is my voice audible and clear? என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? So how is it going? How is it going பசங்களா? எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்க preparation எல்லாம்? Okay, I hope it's just rocking. Okay, 45 நாள் தான் இருக்கு. Okay, you guys are going to rock. Okay, கூடி சீக்கிரம் நீங்க எல்லாம் எக்ஸாம் எழுதி நீங்க எல்லாம் டாக்டர்ஸ் ஆக போறீங்க. அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல படிங்க. வணக்கம் எல்லாருக்குமே வணக்கம். Yes, audible, fine. Okay, இப்பத்துல இருந்து நமக்கு வேஸ்ட் பண்ண கொஞ்சம் கூட நேரம் இல்ல பசங்களா. So we will get into the session குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு முக்கியமான அப்டேட் கொண்டு வந்திருக்கேன். Vedantu Learning Center in your city now. Take your preparation to your next level. Visit our VLC. Okay, register yourself. ஒரு வாட்டி போய் நம்ம VLC பாருங்க. You will be so very excited and so very happy. Yes, yeah, biology exam was easy. Super. நேத்து நாங்க லைவ் வர ட்ரை பண்ணோம். But we didn't get the correct question paper. அதனால எங்களால வி-மாஸ்டர் தமிழ்ல லைவ் வர முடியல. Welcome. It means a lot. It really means a lot. So நம்ம சிவன் சார் உங்க ஊருக்கு வராரு. So நாளைக்கு கோவில்பட்டி, நாளை 23rd தாம்பரம், 24th ஆவடி சென்னை. If you are all excited to meet him, ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா போய் மீட் பண்ணுங்க. Okay, the link is given below. ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா அவங்கள போய் மீட் பண்ணுங்க. குட் ஈவினிங். ஓகே, சூப்பரா பண்ணிட்டீங்க சிபிஎஸ்இ போர்டு எக்ஸாம். அதே மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து நீட் எக்ஸாமையும் தட்டி தூக்குறோம். கரெக்டா? அதுதான் நம்மளோட என்டையர் கோல், என்டையர் எய்மே. எஸ் குட் ஈவினிங் சம்ரித்தா, குட் ஈவினிங். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்கப்பா? ஹவ் ஆர் யூ ஆல்? I hope all of you are very good, very fine, super excited preparing for your NEET exam. Okay, session start பண்ணலாம். Respiration in plants, important PYQs and MCQs. Okay, so ஒரு 70 question கொண்டு வந்திருக்கேன். I'm going to tell you the weightage. இந்த சாப்டரோட weightage ஒரு வருஷமும் எப்படி இருந்திருக்கு இன்னும் நம்ம சொல்ல போறோம். Yes. PCR 2 raised 2 came. Oh, nice, super. Very nice. பாருங்க, ஏதோ என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப் உங்களுக்கு பண்ண. ஓகே, maximum 1 hour பிரணவ். ஓகே, ராகுல் is here. Hi everyone. Okay, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Hi தமயந்தி, welcome to our channel. We are never going to disappoint you. ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம். சோ முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த சாப்டரோட வெயிட்டேஜ்னு. 2021ல the chapter weightage was 2 question, 22ல 2 question, 23ல 2 question, 24ல எத்தனை question வரும்? நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க பசங்களா. 2024ல எத்தனை question வரலாம்? ஒரு என்ன சொல்றது, ஸ்மார்ட்டான கெஸ் பண்ணுங்க. ஹாய் நீத்து, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எஸ், ஒரு ஸ்மார்ட்டான கெஸ் போடுங்க பசங்களா. how many questions can come in NEET 2024? yes, I am also expecting. நான் என்னமோ 3 to 4 questions expect பண்றேன். ஏன்னா 2 சாப்டர் delete பண்ணப்பட்டிருக்கு, மினரல் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ட்ஸ். I am also expecting somewhere around 3 to 4 questions. Okay, so session ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். yes, even I am also expecting the same. yes, so 3ல இருந்து 4 questions ஷார்ட்டா வரலாம். so இந்த சாப்டர்ல நீங்க என்னென்ன முக்கியமா படிக்கணும்னு சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஆக்சுவலி மொத்த சாப்டரையும் படிக்கணும். ஹெட்டிங் சொல்லிடுறேன். ஓகே, glycolysis, Krebs cycle, okay, electron transport chain and ATP synthesis. Okay, ATP synthesis, all these you are supposed to study. Okay, இதை தவிர இது high weightage. Okay, low weightage க்கு respiratory quotient, okay, amphibolic pathway, then aerobic and anaerobic respiration. இதெல்லாம் நீங்க clear படிக்கணும். Okay, yes, so this is what this entire chapter is about. Shall we start the question? Can I get some fire in the chat section? Okay, first question, எவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க முடிக்கிறீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா முடிச்சிட்டு போயிரலாம். Okay, we'll get into the very first question. yes, what is meant by cellular respiration? so starting சில questions ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். எல்லாரும் நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்க எத்தனை question கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்றீங்க, எத்தனை question தப்பா ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு. okay, very important. what is very important here is to analyze your preparation. so
So எல்லாரும் கரெக்டான ஆன்சரை குயிக்கா சொல்லுங்க பசங்களா. Breakdown of water, breakdown of air to consume energy, breakdown of food materials to release energy, breakdown of soil to release energy. Obviously, very, very simple. The right answer is option C. Okay, breakdown of food materials to release energy. ரொம்ப ஈஸியான question. So first question is very easy. அடுத்த கேள்வி. The breaking of which of the following bond leads to the release of energy? Breaking of which of the following bond results in the release of energy? Question number 2. எந்த bond break ஆனா energy release ஆகும்னு கேக்குறாங்க. PP bond means phosphate phosphate bond, carbon carbon bond, nitrogen nitrogen bond, sulfur sulfur bond. Yes, the right answer is carbon carbon bond. Okay, this carbon carbon bond is broken and then you have the energy that is released. Okay, I want all of you watching the live to answer. நீங்க தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க. Okay, yes. அப்புறம் எப்படி நீங்க கத்துப்பீங்க? தப்பு பண்ணாதான் கத்துக்க முடியும், right? Yes. அடுத்த கேள்வி. Which is considered as the universal pathway in a biological system? Krebs cycle, electron transport system, glycolysis, photooxidation. Yes. Hi Sahana, hi. சொல்லுங்க பசங்களா. Krebs cycle, electron transport chain, glycolysis, photooxidation. Very good, very good. I want all of you to answer. So எது வந்து universal ன்னு சொல்றாங்க? Universalனா என்ன? எல்லா organismsலயும் நடக்கக்கூடிய ஒரு pathway இது. Yes, it is obviously glycolysis. Very good Kayal, very good Rahul, Sanjita, very good. Yes, crazy dude, very good. Glycolysis. Okay, so in the Krebs cycle, electron transport system, in the photooxidation, they all happen in eukaryotes. Okay, yes. அடுத்த கேள்வி. In glycolysis, one molecule of glucose is reduced to fructose, pyruvate, phosphate, phosphoglycerate. What happens to pyruvate? Pyruvate is broken, sorry, naane answer solite. Glucose is broken into dash. It's reduced to what? Question number 4. Yes, it is reduced to pyruvate. So, conversion of glucose to two molecules. எல்லாரும் இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Two molecules of pyruvate is what we call it as glycolysis. Glucose contains 6 carbon, pyruvate contains 3 carbon. So 2 into 3 carbon, it is 6 carbon. Okay? Yes, super, super, super. அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம். The net gain of, this was a PYQ பசங்களா. இது ஒரு வருஷம் கேட்டிருந்தாங்க. Let me see who will tell me the right answer. The net gain of ATP in glycolysis is dash ATP. Very good, Vinci, very good. The right answer is option D. Okay, எப்படி மேம் option D ன்னு சொல்றீங்க? Glycolysisல என்ன பசங்களா produce ஆகுது? It is 2 ATP and 2 NADH. Correct? So 1 NADH, all of you listen carefully. 1 NADH gives rise to 3 ATPs. Okay, so 2 NADH gives rise to 2 into 3 ATPs. So totally it is 6 ATP. So 6 plus 2 ATP, it is 8 ATP. புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே எப்படி இது வந்துச்சுன்னு? All of you got it? It is not 16, it is not 32, it is not 4, it is 8. Okay, the net gain. இதே the gain of ATP ன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா the answer is 2. Okay, am I clear for all of you? Any doubts? நீங்க சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும். குயிக்கா சொல்லுங்க. புரிஞ்சதா இதுக்கான ஆன்சர் எப்படின்னு? வெரி குட். நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? Question number 6. This was a PYQ பசங்களா. So it's quite important. Okay, அடுத்த கேள்வி. Name the protein that helps pyruvate enter into the mitochondrial matrix. So this pyruvate enters your mitochondria. Correcta? Okay, so transport protein, contractile protein, adipose protein, secretory protein. What is the right answer? பசங்களா? Transport protein, contractile protein, adipose protein, secretory protein? Yes, it is transport protein. See, transport protein இதுதான் உங்களோட செல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, இதுதான் உங்க மைட்டோகாண்ட்ரியான்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, so இங்க வந்து pyruvate இருக்கு. So the pyruvate has to be transported into the mitochondria. So who is going to help? It is your transport protein. It is not contractile, it is not adipose, it is not secretory. All these are options which is confusing you. So the right answer is option A. Transport inge irukku, helps pyruvate to enter into the mitochondria. Okay, so the right answer is option A.
Okay, option A is the right answer. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? Question number 7. Yes. During glycolysis, just இப்பதான் படிச்சோம். 1 NADH is equivalent to dash number of ATP. During glycolysis, 1 NADH give rise to dash number of ATPs. Anybody? Yes, just now I spoke. Just இப்பதான் நான் சொன்னேன். Yes. Very good, very good. So 1 NADH gives rise to 3 ATPs. எல்லாருமே இந்த chat sectionல போடுங்க. Very, very, very important. Yes, 3. 1 NADH gives 3 ATPs, not 2. Okay? So இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் அதை தான் நான் எழுதியிருப்பேன். 1 NADH gives rise to 3 ATPs. Okay? Yes, super, super. So the right answer is option B. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம். The scientists that discovered glycolysis. Who were the scientists who discovered glycolysis பசங்களா? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதை எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா, இந்த scientist பேர் கொடுத்துட்டு இதுக்கான pathway என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. Yes, very good, very good. It is Embden-Meyerhof-Parnas pathway. So glycolysis நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? EMP pathway ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Embden-Meyerhof-Parnas pathway. Very, very, very important. So எப்படி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்கன்னா, EMP pathway is also called as what? Glycolysis. So this was a PYQ பசங்க. இது ஒரு PYQ. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes, EMP. அடுத்த கேள்வி. Where does glycolysis takes place? ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி. Good evening. Good evening, Harshavardhini. எப்படி இருக்கீங்க? Okay. Where does glycolysis takes place? Cytoplasm, mitochondrial matrix, plasma membrane, inner mitochondrial membrane. Obviously, your glycolysis takes place in the cytoplasm. Yes, இத கூட கேட்கலாம். உங்க நீட் எக்ஸாம்ல நீங்க ரொம்ப லக்கியா இருந்தா. Yes, very good, very good. Super, super. அடுத்த கேள்வி. What are the final products of fermentation? So, ஆன்சர் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு யாராச்சும் எஸ் ஐ அம் குட் ஐ அம் டோட்டலி டூயிங் குட் ஸோ ஃபர்மெண்டேஷன்னா என்னப்பா வாட் யூ மீன் பை ஃபர்மெண்டேஷன் ஃபர்மெண்டேஷன் இஸ் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் சுகர்ஸ் எல்லாருமே கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க கன்வர்ஷன் ஆஃப் சுகர்ஸ் இன்டு ஆசிட் ஆர் ஆல்கஹால் ஓகே இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் okay so the right answer is carbon dioxide and ethanol okay option D is the right answer very good எல்லாரும் சூப்பரா சொல்லிட்டு வரீங்க அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் which of the following enzyme is not used under anaerobic condition so எந்த enzyme anaerobic conditionல யூஸ் பண்ணப்படாது it's a little interesting question ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான question who will tell me the answer yes anaerobic condition very good super Pranav super very nice the right answer is pyruvate dehydrogenase this pyruvate dehydrogenase is used in aerobic condition okay this lactate dehydrogenase is used in lactic acid fermentation okay lactic acid fermentation whereas these two enzymes are used in alcoholic fermentation okay so the correct answer is option D in the question konja tricky ana question yes I hope it is clear அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் which of the following enzymes அதே question repeat ஆயிருக்கா okay next question tell this was a PYQ பசங்க direct from your NCERT how much energy is released in lactic acid and alcohol fermentation yes I want all of you to answer இது டைரக்ட்டா உங்க NCERT bookலயே இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி super very good it is less than 7% this was a PYQ okay yes super அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா very good next question at what percentage this is also a direct NCERT question yes it is basically less than 7% yes very good more than கிடையாது less than 7% இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பசங்களா this is also directly from your NCERT okay yes then at what percentage yeast poison themselves obviously it is 13% alcohol irundichna adukku mela irundichna the yeast will die that is what they are trying to tell this is also from your NCERT so rendume number based okay rendume percentage so confuse aga chance irukum so please do understand this okay adutha kelvikku pogidala in how many different ways do different cell handle pyruvic acid so simply they're asking you what is the 3 different fate of pyruvate yes no currently na offline center la teach panla I am actually teaching only in online okay
Yes. சொல்லுங்க பசங்களா. Very good, very good. No, no, no. The right answer is not 2. நான் சொல்லட்டா ஆன்சர்? ஓகே, பைருவேட்டுக்கு 3 ஃபேட் இருக்கு. ஓகே, 1 in presence of oxygen. This is in absence of oxygen. This is in absence of oxygen. So pyruvate in presence of oxygen, it becomes acetyl-CoA. Okay, in absence of oxygen in your muscles, it becomes lactic acid. Okay, in absence of oxygen in bacteria and yeast, okay, it becomes alcohol. இப்போ சொல்லுங்க, எத்தனை waysல ஹேண்டில் ஆயிருக்கு? Yes, 3 ways. Right? In how many ways do different cells handle pyruvic acid? So this is one way, this is another way, this is another way. Got it? Got it? கண்டிப்பா தமிழ்ல தான் டீச் பண்ணுவாங்க. புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Yes. Pranav, got it? Can we continue? புரியலையா? இப்ப பாருங்க, பைருவேட் இருக்கு. பைருவேட்டுக்கு ஒரு ஃபேட்டா ரெண்டு ஃபேட்டா? ரெண்டு ஃபேட். In presence of oxygen, in absence of oxygen. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, in different cells ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So இது வந்து normal aerobic cellsல. இது anaerobic cell but muscles. This is bacteria and yeast. So totally you get 3 kinds of cells. இப்ப புரிஞ்சதா Pranav? So in 3 different ways. So one is lactic acid, one is your ethanol, other one is your acetyl-CoA. Okay, so 3 different products they form. That is what they are trying to tell. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போயிரலாம். Next question. Which of the following participates in the reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase? Which of the following participates in the reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase? சொல்லுங்க பசங்களா. What is the answer? Yes. Yes, very good, very good. So இங்க என்ன நடக்குது? Pyruvate, okay, combines with CoA, right, in presence of an enzyme called pyruvate dehydrogenase to form acetyl-CoA. Correct? This is the reaction. Yes. So இது எப்படிப்பட்ட reaction? Can anyone tell me இது எப்படிப்பட்ட reaction ன்னு சொல்ல முடியுமா? It is a decarboxylation reaction. Okay, pyruvate ன்றது 3 கார்பன், acetyl-CoA ன்றது 2 கார்பன். Okay, so carbon dioxide will be released. So இது எப்படிப்பட்ட reaction பசங்களா? Oxidative decarboxylation. So முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப்டரையும் ரிவைஸ் பண்ண ட்ரை பண்றேன். Okay, yes. So the right answer is option D. Yes, decarboxylation. Super, super. எல்லாருமே கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Very good. Hi Pooja, எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி எழுதுனீங்க எக்ஸாம்? Okay, how many molecules of NADH are produced by the metabolism of pyruvic acid? How many molecules of NADH are produced by the metabolism of pyruvic acid? அப்படினா என்ன சொல்றாங்க? What are they actually telling? Yes, super, super. இங்க actually என்ன கேட்டிருக்காங்க? Glycolysisல. Metabolism of pyruvic acid. Pyruvic acid na இதுதான். Okay, metabolism of pyruvic acid is this. Okay, 2 molecules. For 2 pyruvate, you have 2 acetyl-CoA. So you'll have 2 NAD plus being converted into 2 NADH. புரிஞ்சதா? புரிஞ்சதா? Yes. Welcome, welcome. Okay, yeah. So the right answer is 2. இப்போ நீட்ட வந்து அதே மாதிரி அசால்ட்டா படிச்சு முடிச்சிடலாம். Okay, yes. அடுத்த கேள்வி, who discovered TCA? இது ரொம்ப 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 ஈஸியான question. I want all of you to answer this. Who discovered the tricarboxylic acid cycle? Hans Krebs, Ernst Haeckel, Louis Pasteur, Charles Darwin. Who discovered it? Yes, ரொம்ப அசால்ட்டான கேள்வி. So இந்த Krebs cycleக்கு 3 பேர் இருக்கு. So one வந்து Krebs cycle. Okay, இன்னொரு வந்து TCA. இன்னொரு பேர் என்ன? What is the other name for Krebs cycle? What is the other name for Krebs cycle? Quick-ஆ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒன்னு Krebs cycle. Very good, very good. It's called citric acid cycle. Okay, இந்த மாதிரி வேற வேற பேர்களும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Yes, super, super. So இங்க ஆன்சர் என்னப்பா? Hans Krebs. He even won Nobel Prize for this. Okay, yes. The TCA cycle starts with the condensation of which of the following compounds? Which molecule will basically condense? That is what they are asking. Yes. What is the first step? What is the first step in citric acid cycle?
Very good, very good. Ennapa first step? You have your OAA, oxaloacetic acid, combines with acetyl-CoA to form citrate. That's the first step. So, inga enna right answer? It is option B. Okay? TCA cycle starts with the TCA na Krebs cycle. Yes, very good. Hi, 𝒎𝒓𝒆, I see many of my 𝑣𝒔 students here. Nice to see you all. Yes. So, the right answer is option B. Very good. Adutha kelvi. How many steps of decarboxylation lead to the formation of alpha ketoglutarate? So, எத்தனை decarboxylation நடக்குதுன்னு கேக்குறாங்க. 1, 3, 2, 7. What is the right answer? How many decarboxylation? உங்க Krebs cycle ல எத்தனை step of decarboxylation நடக்குது? Yes, I want the right answer. எல்லாருமே சொல்லணும். Yes, very good pasangla. It is very good Pranav. It is 3 steps of oxidative decarboxylation. Okay? Oh, class 10. Okay. It is B, not 2. Okay? Adhe 𝒎𝒓𝒆 ஒரு அங்கி ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. Okay? Yes, it is 3. It's B, right? Crazy dude. Are you telling option B or number 3? Yes. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Which of the following compound is the first member of the TCA cycle? Just now I discussed. Oxaloacetic acid, alpha ketoglutarate acid, succinic acid, malic acid. இப்பதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். The first member of TCA cycle. Just now. It is OAA, oxaloacetic acid. Super. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம். Cytochrome C acts as a carrier between which of the complexes? So, cytochrome C ன்றது என்னது? It is a mobile electron carrier. So, which of the following acts as a mobile carrier in between which complex? Yes, super. It is not complex 1 and 2. Okay, it's actually between complex 3 and complex 4. Okay, it is option C. So, quick சொல்லிடுறேன். Okay, இதுதான் உங்க complex 1, இதுதான் உங்க complex 2, இது complex 3, complex 4. Okay, so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Okay, so here you have a carrier called ubiquinone. So, இவங்க வந்து electrons இவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, இவங்க வந்து இவங்க electron கொண்டு வருவாங்க. So, இங்க வந்து cytochrome C ன்ற ஒரு carrier இருக்கும். So, this passes here and this goes here. Okay, so it is option C, complex 3 and complex 4. So, this is how your electron transport chain works. It has 4 complexes and 2 mobile carriers. Okay, it is okay Sanjita. நீங்க இப்ப பாருங்க, நாளைக்கு இன்னொரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இதே வீடியோவை இன்னொரு வாட்டி பாருங்க. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த PDF is basically pinned in. Okay, so இந்த PDF வந்து நாங்க pin பண்ணிருக்கோம். You can go and download this PDF. நீங்க இந்த chapter முடிச்சிட்டு கூட இந்த questions நீங்க ரிவைஸ் பண்ணலாம். Okay, yes. Can we continue? Which of the following is the final hydrogen acceptor? So, எது வந்து ஃபைனலா ஹைட்ரோஜனை அக்செப்ட் பண்ணோம் உங்க எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்ல? எஸ், பரவாயில்ல. இப்போ நீங்க பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த வீடியோஸ் இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி லெசனை முடிச்சிட்டு அந்த பிடிஎஃப்கான ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, எஸ். It is not option B. Final hydrogen acceptor. I'm talking about respiration. I'm not talking about photosynthesis. Pranav. Yes. It is option D. Super, Neetu. Super. So, the oxygen will now form H2O. Okay. Yes. Yeah. See here, final hydrogen acceptor. I'm not talking about in case of your this one, photosynthesis. Here, you see here, inga eludunala. So, inga eludunadla inga enna nadakona? Finally, the oxygen will be reduced to water. So, adanala da ida final hydrogen acceptor nu solrom. Yes. No, the question is precise only. Maybe here we should have told it as in electron transport chain. Yes. Okay. Very good. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Which of the following energy is utilized for the production of the proton gradient in ETS? So, there is a proton gradient. So, என்ன நடக்குது? Okay, இங்க electron transport ஆயிட்டே இருக்கும்போது protons are being pumped from inside to outside.
right? What is helping in that proton formation, proton gradient in kekranga? Energy of hydrogen, energy of oxygen, energy of phosphorus, energy of oxidation reduction. What is the answer? Very easy, very easy. Yes. So, eppadi enga irundha energy kedaikum? Obviously, you will get the energy from oxidation and reduction. It is option D. Okay. So, enna solranga the proton gradient form avradhukku enga irundha energy kedaikudunu kekranga. Okay. And that energy is obtained from the oxidation and reduction. Okay. So, if I think I have to go back and explain you electron transport chain once. Okay. Yes, it is option D. Okay. Yes. இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க. இது ரொம்ப ஈஸி. இது ரொம்ப ஈஸி. How many major components are there in complex 5 of your electron transport chain? உங்க complex 5ன்றது என்னது? It is ATP synthase. Okay, உங்க ATP synthaseல என்ன இருக்கு? What do you have? You have a complex like this. Correct? So how many are there? How many are there? This is 1 and this is 2. Right? It is of 2 ATP synthase. Complex 5 la rendu component da. Okay? One is your F0, other one is your F1. Okay? It is F0 and F1. Okay? Yes. Super, super. Okay? Yes. Adutha kelvikku poiralam. What kind of protein is F1 that is present in complex 5? So, inga irukula. So, idhula F1 edu, F0 edun kekranga. So, this is your F1 and this is your F0. Okay. So, how is this? How is this? Is it a peripheral? Is it an embedded? Is it an integral? Is it a membraneless protein? Yes. Very simple. Peripheral protein. Okay. Avlada simple ah dhaan kepanga. Okay. Yes. Adutha kelvikku poiralam. Then, what kind of compound is F0? Ipo solunga. This is F0. Okay. This is F1. Correct? So, what kind of component is F0? It is an embedded protein. Yes. That's it. Adukku dhaan indha question adutha veche. This is an embedded protein. Very, very, very important. Okay. Adutha kelvikku poiralam. For each ATP produced, okay, how many protons pass through the intermembrane space? Or ATP ki ethana proton pass aganonu kekranga. Okay, for production of 1 ATP, how many protons needs to be passed? Yes, super, super. This is also directly from your NCERT. 2. Okay, so there is still a confusion. That 2 or 3 or confusion irundite irukku. But if you see the picture that is given, okay, if you see the picture that is given in your textbook, it shows 2 protons. Okay, so we will follow that. Yes. A pair of proton, is it so, Neetu? Pair of proton na appa 4 aayirumla. Okay? There is still a controversy here. Okay, na statement la oru mari kuduthirukanga, diagram la oru mari kuduthirukanga. So we have to check the new NCERT. New NCERT la edha update irukanu paakanum. Okay? For now we will stick on to 2. Okay? Yes. Adutha kelvi, which of the following is a favored substance for respiration? Which of the following is a favored substance for respiration? Edu respiration romba easy agum. Yes. Yes, correct. Very good. So, glucose. Tired ஆகும்போது என்ன பண்றாங்க? Glucose powder வாயில போடுறாங்க. கரெக்ட்டா? So, it's going to give you instant energy. So, it is option C. Okay, very good. Super. அடுத்த கேள்வி, for the fats to be respired, what are they broken into? What are fats broken into? Fats, what are they made up of? Simple question. Yes. What are fats made up of? Quick answers I want. Yes, very good. So, fats, I think all of you know, they are made up of fatty acids and glycerol. So, the fats will be broken down into fatty acids and glycerol. So, the right answer is option A. Yes, super. Adutha kelvi, what is an amphibolic pathway? What do you mean by? Ippatla the questions konjam easy ah da irukum. What is an amphibolic pathway? Amphi na enna? Rendume, dual, correcta? So what do you mean by an amphibolic pathway? Yes. What do you mean by it? Yes, it's both a catabolic and anabolic process. Very good. All of you are telling it. Yes, super.
அடுத்த விஷயம், how many ATP molecule are gained during aerobic respiration? சொல்லுங்க பசங்களா. How many ATP molecule are gained? Yes, I'll definitely try to do it in the same channel. போடுறேன் நானு. Okay? Yeah. 38. 38. Okay? So, one molecule, இது மட்டும் ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. One molecule of glucose gives rise to 38 molecules of ATP. Okay? So, this includes என்னென்னப்பா? Glycolysis. Okay, pyruvate oxidation and Krebs cycle. இது மூணுமே சேர்ந்ததுதான். Okay, Krebs cycle வந்து complete oxidation நடந்துரும். Okay, yes. So the right answer is option D. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். How many molecules of ATP are gained during fermentation? This is interesting. This is also directly from your textbook. Okay, fermentation. இது வந்து complete oxidation. So, fermentation la எத்தனை molecules of ATP are produced? Yes. Any idea? Very good, very good, super. It is 2 ATPs. Directly from your textbook. Okay, textbook போய் பாருங்க 2 ATPs ன்னு கொடுத்திருக்கோம். Okay, it is not 10. So, fermentation la வந்து 2 ATP. Okay, complete oxidation la வந்து 38 ATP. All of you put this in the chat section. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். On which of the following does the respiratory quotient depend on? So, I think all of you know what is respiratory quotient. யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? What is respiratory quotient? Yes, RQ is equal to what? What is happening? It is the volume of oxygen consumed by volume of carbon dioxide evolved, right? So, RQ depends on what? Yeah. What is, no, it is not C. It is not C. Depends in கேட்டிருக்காங்க. Very good, Sanjita. It depends on the respiratory substrate. Okay, it depends on what? It depends on the respiratory substrate. Okay, yes. உல்டாவா சொல்லிட்டேனா? Okay, உல்டாவா சொல்லிருக்கேன். It should be like this. Okay, எழுதும் போதே நினைச்சேன் ஏதோ தப்பு பண்றேன்னு. Okay, it is volume of carbon dioxide evolved divided by volume of oxygen consumed. Okay, yes. So, it is option B. Option B. Okay, yes. அடுத்த கேள்வி. What is the value of RQ in carbohydrates? What is the value of RQ in carbohydrates? Okay, got it, Pooja. Okay, thank you for correcting. இதுக்கான answer சொல்லுங்க. Yes, very easy. RQ of carbohydrates is 1. Okay, yes. Shall we move on next? What is the RQ for tripalmitin? Tripalmitin oda RQ value enna? This also we have discussed. Yes. இதுக்கான answer சொல்லுங்க. Very good. 0.7. Okay, 0.7 is the right answer. Very good. Yes, hi Reshma, எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ நம்ம PYQs பார்க்கலாம். Okay, ஒரு சில PYQs பார்க்கலாம். So, you have assertion, you have reason. ATP இது வந்து 2023ல கேட்டிருக்காங்க. Okay, yes, ATP is used at 2 steps in glycolysis. First, ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate, and second, ATP is used in the conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-biphosphate. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. சொல்லுங்க. நான் நல்லா இருக்கேன், நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். Yes, both the assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of A. Okay, so the right answer is option A. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். List this. This is also in 2023. Oxidative decarboxylation, glycolysis, oxidative phosphorylation, TCA. Okay, so முதல்ல glycolysis என்னன்னு சொல்றோம்? EMP pathway ன்னு சொல்றோம். Okay, tricarboxylic cycle என்ன வருது? Citrate synthase வருது. Okay, then you have oxidative decarboxylation, pyruvate dehydrogenase, oxidative phosphorylation, electron transport system. Okay, இது இதா இல்ல, this is correct. Okay, இதுதான் correct, because
they are telling ATP is used. இது எங்க யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி இது சொல்லுது இந்த சென்டென்ஸ். ஓகே, எஸ். ஹாய் எவ்ரிவன், ஹாய். இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க குவிக்கா. What is the answer for this? Already options mark பண்ணிட்டேன். Okay, oxidative decarboxylation is pyruvate dehydrogenase. Glycolysis is EMP pathway. Oxidative phosphorylation is electron transport chain. Tricarboxylic acid synthesis 1. Yes, it's option. இதுக்கு எப்படி option B? A is 2, B is 4, okay, C is 3, D is 1. Okay, it's option D. Option D. Okay, yes. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Tell me this answer. Just now we discussed. It was a PYQ in 2022. Yes, இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க. இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க. Just now we discussed. யாரெல்லாம் லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்களோ you will try to you will definitely answer this. Okay, இப்போ கிளியரா இருக்கா? இப்போ கிளியரா இருக்கா என்னோட ஆடியோ? Is my audio clear now? Very good, very good. Yes. So the right answer is less than 7%. What amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? This is the power of solving questions, Pasangla. Okay? Yes, this is the power of solving questions. அடுத்த கேள்வி. Okay, idum nama pannom. What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? Hello. Yes, இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க. இதுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி செஷன்ல. எஸ், நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிட்டு வரீங்க. இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பசங்களா. What is the answer? Net gain. It is 8. So 8 is the right answer. 8. Net gain is 8. Okay, net gain ன்னு கேட்டிருந்தா நீங்க 8 எழுதணும். Only gain ன்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா you have to write it as 2. Okay? Yes, I explained you. அது எப்படின்னு கூட நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம். Which of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? Listen to it very carefully. Breakdown of electron gradient, movement of proton across the membrane to the stroma, reduction of NADP to NADPH2 on the stroma side of the membrane. This is also correct. Breakdown of proton gradient is also correct. Here we don't talk about electron gradient. Okay, இங்க நம்ம என்ன பேசுறோம்? electron gradient பத்தி நம்ம பேசுறது கிடையாது. It's always about proton. Okay, so the right answer is option A. Okay, yes. அடுத்த கேள்வி, question number 43. All are PYQs. ATP is synthesized through complex 5. Absolutely correct. Okay, oxidation reduction reaction produce proton gradient in respiration. Yes. During aerobic respiration, the role of the oxygen is limited to the terminal stage. Yes, this is also correct. In electron transport chain, 1 NADH gives rise to 2 ATP molecule and 1 FADH gives rise to 3 ATP molecule ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Yes, இது வந்து தப்பு. இதுல incorrect ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, NADH give rise to 3 ATP. Okay, and FADH gives rise to 2 ATPs. So, which is the incorrect statement? It is option D. Okay, it is option D. It's strucking, I think it's strucking only for you. நீங்க இன்னொரு வாட்டி rejoin பண்ண ட்ரை பண்றீங்களா? Okay, இன்னொரு வாட்டி உங்க நெட்டை பார்த்துட்டு சிக்னல் இருக்க இடத்துல போய் you can just rejoin again. Okay, yes. So, the right answer is option D. So, இந்த மாதிரி questions நீங்க approach பண்ணணும். Yes. அடுத்த கேள்வி. The number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle. Substrate level phosphorylation na where there is ATP released. So, எத்தனை reactionல ATP release பண்ணப்படுது? Yes, very good Tamayanti. It is option D. ஒரே ஒரு reactionல மட்டும்தான் ATP release பண்ணப்படுது. Okay, ATP அல்லது GTP. Yes, it is 1. They asked you very clearly, it is 1 turn of citric acid cycle. இதே அவங்க 2 turns of citric acid cycle ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, then the answer would have been 2. Okay, try to understand this. Ma'am, question 4, net gain of ATP 2, ma'am. இல்ல நான் இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணேன். net gain of ATP ன்னு கொடுத்திருந்தா, you should also include NADH. Okay, yes. போகலாமா அடுத்த questionக்கு? Yes. Yeah.
So conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by phosphofructokinase, aldolase, hexokinase, enolase. Okay? இது எல்லாமே class 11 தானே? Yes, it is phosphofructokinase. Okay? So glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate இல்ல, இதுதான் correct. Hexokinase தான் correct. Okay? It is hexokinase. Yes. Okay? Yeah. I will check it again. இன்னொரு வாட்டி நான் check பண்ணிட்டு வரேன். Okay? Yes. So it is option C. அடுத்த கேள்வி. RQ value of tripalmitin is 0.09, 0.9, 0.7, 0.07. Okay? இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பசங்களா. இப்பதான் பண்ணோம். It's again a repeated question. Yes, it is obviously 0.7. Very good, very good. அடுத்த கேள்வி. Where is the electron transport system located in plants? So, எங்க இருக்கு இந்த electron transport system? Where is it present? Mitochondrial matrix, outer mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane, intermembrane space. It is obviously in your inner mitochondrial membrane. So, 2019 la it was a PYQ. Yes, super, very good. Okay, inner mitochondrial membrane. Okay, அடுத்த கேள்வி. What is the role of NAD+ in cellular respiration? What is the role of NAD+? It functions as an enzyme. It functions as an electron carrier. It is a nucleotide source for ATP synthesis. It is the final electron acceptor for anaerobic respiration. What is the right answer? NAD+ oda function enna? Yes. Final electron acceptor in anaerobic respiration nu kuduthirukanga. Okay. Many of you believe it is option D. Okay. Why don't you think it acts as an electron carrier? Don't you think it acts as an electron carrier? Just to think. யோசிச்சு சொல்லுங்க. Electron acceptor எங்க இருக்கு? Electron carrier ஆவும் அது இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. Just think about it. Yeah, okay. Just think about it. ஒரு slight thought கொடுங்க. Anaerobic respirationல NADH, NADPH அதே aerobic respirationலயும் இருக்கு. Okay, it acts as an electron carrier. NAD+ functions as an electron carrier rather than functioning as an electron acceptor. Okay? Yes. அடுத்த கேள்வி. Which of the following statements is incorrect? Very interesting question. Enzymes of TCA cycle are present in the mitochondrial matrix. Absolutely correct. Glycolysis occurs in cytosol. Absolutely correct. Glycolysis operates as long it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atom. Yes. Oxidative phosphorylation takes place in the outer mitochondrial membrane. இது தப்பு. இது எங்க நடக்குது? Inner mitochondrial membrane. Right? So the wrong option is option D. Okay, option D. Yes, very good. அடுத்த கேள்வி. Which of the following statement is wrong for Krebs cycle? There is one point in Krebs cycle where FAD+ is reduced to FADH2. Absolutely correct. The conversion of succinyl-CoA to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. Yes. The cycle starts with the condensation of acetyl group with pyruvic acid in கொடுத்திருக்காங்க. அது pyruvic acid கிடையாது. Oxaloacetic acid. Correct? Oxaloacetic acid. Yes. This is also correct. There are 3 points where NAD+ is reduced to NADH. So the right answer is option C. Okay, the incorrect statement is option C. Okay, இந்த மாதிரி கேள்விகள்ல ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க பசங்களா. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Which statement அதே question தானா? Yes, it's the same question. Yeah. So which of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins? Fats, carbohydrates and proteins. It's a common mediator in கேக்குறாங்க. What is the right answer? Yes. Very good. Super. Doubt கிடையாது. Okay. உங்களோட carbohydrates it is converted into acetyl-CoA. Proteins also converted into acetyl-CoA. Protein is converted to pyruvate and then to acetyl-CoA. Okay. Your fats is converted into acetyl-CoA. It's option D. இதுவும் கொடுத்திருக்காங்க உங்க bookல. Okay. Yes. Very good. Next question.
Oxidative phosphorylation is the formation of ATP by transfer of phosphate group from a substrate to ADP. No, this is substrate level phosphorylation. This is wrong. Oxidation of phosphate group in ATP, addition of phosphate group to ATP, formation of ATP by the energy released from electrons removed during substrate oxidation. Very good, very good. It is option D. Hi. Okay, option D da correct ana badil. Okay, yes. அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம். Fate of pyruvate during aerobic respiration. What is happening to pyruvate during aerobic respiration? Yes, சொல்லுங்க பசங்களா. Fate of pyruvate during aerobic respiration. Very good, very simple. Okay, so you have oxidative phosphorylation. So oxidative phosphorylation enna? It is a synthesis of ATP. Simple. Okay, அடுத்த கேள்வி. Select the correct sequence of the given intermediate of Krebs cycle. Who will tell me this answer? Succinate, malate, OAA, malate, succinate, OAA, succinate, OAA, malate, citrate, OAA, succinate. What is the right answer? Idukana answer enna? Very good. I want all of you to answer. Succinate, okay? Succinate will not give OAA directly, okay? So it is not definitely C, right? So it is citrate OAA kadayadu. OAA kadutha OAA plus OAA kadutha da citrate varum. Yes, so it's absolutely option A. Very good. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். When two molecules of acetyl-CoA enter the TCA cycle, the net gain at the end of the cycle. This year, I'm expecting this question. எனக்கு என்னமோ தெரியல இந்த question வரும்னு தோணுது. Okay? Yes. What is the right answer? The net gain of Krebs cycle. What is the net gain of Krebs cycle? How many NADH? How many FADH? How many GTP? Super. Yes. It is 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP. So they're asking 2 molecules of acetyl-CoA. So you have to multiply this reaction. Yeah, this. Inga thappu. Inga paranga. Clear ah eludhiren. 1 molecule of acetyl-CoA gives rise to 3 NADH2. Okay. Plus 1 FADH2 plus 1 GTP. So for 2, it will be into 2. Okay, so obviously the right answer is option C. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Assertion reasoning statement based question. Okay, electron transport chain is located in the inner membrane of mitochondria and chloroplast, and in chloroplast it is located in the inner membrane of the chloroplast and mitochondria. The option is itself confusing, correct? So actually mitochondria la enga irukku? Mitochondria la, okay, it is basically present in your inner membrane. Okay, adhe enoda chloroplast la, okay, in my chloroplast it is present in my grana or it is present in my thylakoid. Okay, ETS are passed on to carbon dioxide. No, it is passed on to oxygen that results in the formation of water. So both the statements are wrong. So both statement 1 and 2 are incorrect. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு. Okay, statement 1 correct கிடையாது. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா chloroplastலயும் it is present in the inner membrane ன்னு சொல்றாங்க. chloroplastல inner membraneல electron transport chain கிடையாது. Okay, நீங்க வரைவீங்கல்ல grana வரைவீங்கல்ல thylakoids வரைவீங்கல்ல thylakoidsல தான் it is present. Okay, so the right answer is option D. Okay, both statement 1 and 2 are incorrect. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம். Question number 58. This is very easy question. Okay, an enzyme invertase is significant for glycolysis as it. What is the function of invertase? So invertase actually enna pannum? What does invertase do? Any idea? Yes, it converts your sucrose into glucose and fructose. Absolutely correct. Okay, yes. Adutha kelvi, assertion and reasoning. Okay, respiration is the breaking of CC bond of complex molecule through oxidation within the cells and release energy. The compounds that are oxidized during respiration are called respiratory substrates. Okay, so inga idume true.
But these two are not related. They are not related to each other. Okay. So the right answer is both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Yes. So the right answer is option B. Okay. Adutha kelvi, question number 60. Assertion: fermentation is the incomplete oxidation of glucose into lactic acid or ethanol. This is true. Okay. Fermentation takes place only under aerobic condition in prokaryotes only. Adu tappu. Correct? It also happens in eukaryotes. So in my muscles also it is happening. Okay. In the muscle cell. So what is the right answer? Assertion is true, but reason is false. Okay. Assertion is true, but reason is false. Okay. Kadesi 10 kelvigal. Yes. So all of you are, I hope all of you are enjoying it. அடுத்த கேள்வி, the end product of oxidative phosphorylation is. So oxidative phosphorylation ஓட end product என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Yes, what is happening at the end of your oxidative phosphorylation? Anybody phosphorylation நாலே ATP synthesize பண்ணப்படுது. So ATP கூட waterம் synthesize பண்ணப்படுது. Okay, yes. Next question number 62. Electron transport chain is located in the, already discussed, very easy question. Electron transport chain is located in the mitochondrial outer membrane, inner membrane space, inner membrane matrix. It is inner membrane space எல்லாம் கிடையாது. இதுதான் உங்க மைட்டோகாண்ட்ரியானா. Okay, so this is your inner membrane, correct? So எங்க electron transport system இருக்குது? Exactly on the inner membrane. So the right answer is inner membrane. Option C, inner membrane. Okay, yes. Adutha kelvi, question number 63. Krebs cycle is also called metabolic sink, as it is a common pathway for the breakdown of. So na sonna acetyl-CoA, it's a common pathway for fats, proteins and carbohydrates, correct? So acetyl-CoA is the one who is entering your Krebs cycle. So what will be the right answer? It is option A, carbohydrates, fats and proteins. Proteins also. Okay, so see here. Carbohydrates quick ka solirre. Okay, carbohydrates, fats and proteins. Okay, so this fats is converted directly into acetyl-CoA. Okay, this carbohydrate and this protein, they are converted into pyruvate, and then later they are converted into acetyl-CoA. So the right answer is option A. In the flow chart ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிளியரா? அடுத்த கேள்வி, respiratory pathway is amphibolic, catabolic, anabolic, endergonic. Very easy question. Very easy. Already discussed. So respiratory pathway ல எப்படிப்பட்ட reactions நடக்குது? Yes, very good. It is amphibolic. It is both catabolic and anabolic. Okay, yes, very good. அடுத்த கேள்வி, glycolysis is also known as EMP pathway. Glycolysis is the only process of respiration in aerobic organism. So என்ன சொல்றாங்க? இது absolutely true. Okay, glycolysis is the only process of respiration in aerobic and anaerobic as well. Okay, aerobicலயும் சரி anaerobicலயும் சரி. Okay, glycolysis is the mode of respiration. Okay, so glycolysis க்கு வந்து oxygen இருக்கணும்ன்ற ஒரு thought கிடையாது. It can happen in presence of oxygen, in absence of oxygen. Okay, yeah, last question இதுதானே? Okay, respiratory இதுதானே கேக்குறீங்க? Rajagopal, is this the question? Okay, respiratory pathway is both catabolic, okay, and anabolic. அப்படினா என்னப்பா? Catabolic na synthesis. Okay, anabolic na breakdown. So ரெண்டுமே சேர்ந்ததுதான் என்னோட respiratory pathway. அதனால தான் அத வந்து நாம amphibolic pathway ன்னு சொல்றோம். புரிஞ்சதா ராஜகோபால்? Yes. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போயிரலாம். இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பசங்களா? புரிஞ்சதா? இது வந்து false, இது வந்து true. So the right answer is option C. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போயிரலாம். Question number 66. This is also a assertion reason. The conversion of 1,3-biphosphoglycerate to 3-phosphoglycerate is an energy yielding process. Absolutely. Okay, then the energy released by the conversion of BPGA to PGA is trapped by the formation of ATP. Yes. Akshaya. Okay, hi Akshaya. சொல்லுங்க, இதுக்கான ஆன்சர் என்னப்பா? 1,3-biphosphoglycerate correct தானே? It's correct only, no?
Right? So, என்ன நடக்குதுங்க? 1,3, this is a glycolysis step. 1,3-biphosphoglycerate, okay, is converted into 3-phosphoglycerate. Okay, 3-phosphoglycerate. So, அப்படி convert ஆகும்போது, the ADP is converted into ATP. அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. That is what they are trying to tell. Okay, so both assertion and why is this called energy yielding process? Because it is leading to the formation of ATP. Is it NADH 1,3-biphosphoglycerate to 3-phosphoglycerate? ஒரு phosphate group transfer ஆகுது. Okay, so glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-biphosphoglycerate is NADH. Pranav, I hope you get it. Okay, so this is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Which has the highest RQ? எதுக்கு வந்து RQ அதிகமா இருக்கு? அமைனோ ஆசிட்ஸ் கா, புரோட்டீன்ஸ் கா, ஃபேட்ஸ் கா, none of these. So கொடுத்திருக்க மூணு விஷயத்துல யாருக்கு வந்து RQ அதிகமா இருக்கு? ஃபேட்ஸ்க்கு எவ்வளோ? It is 0.7, correcta? So proteins எவ்வளோ? It is 0.9. Proteins and amino acid fall into the same category, right? Yes. So actually inga carbohydrates கொடுத்திருந்தீங்கன்னா நீங்க carbohydrates choose பண்ணிருக்கலாம். Okay, yeah, so here we can go with either proteins or amino acids. Okay, yes, D னும் சொல்லலாம் ஏனா carbohydrates கொடுக்கல. Okay, but இதுல கேட்டிருக்காங்களா, இந்த ஆப்ஷன்ல கேட்டிருக்கிறதுனால we will go with proteins or amino acids. Okay, yes. அடுத்த கேள்வி இன்னும் மூணு கேள்வி தான். The last electron acceptor during ETS, electron transport chain. Who is the last electron acceptor during ETS பசங்களா? Yes, amino acid is 0.8. Okay, then it is B. Okay, இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க. Oxygen. So oxygen will accept electron and it will become water. Super, super Kalai. Very good, very good. Okay, அடுத்த கேள்வி. Oxidation, இது already discuss பண்ணது தான். பாப்போம் எத்தனை பேர் இத கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு. Okay, oxidation of one NADH and one FADH give rise to dash and dash ATP molecule. Very easy question. One NADH give rise to 3 ATP. Okay, one FADH gives rise to 2 ATPs. So the right answer is 3 and 2. 3 and 2. Very good, very good, super. கடைசி கேள்வி. FAD participates in Krebs cycle as electron acceptor. So FAD வந்து எங்க நம்ம பார்க்கிறோம்? Where do we see FAD? Okay, in your Krebs cycle, FAD participates in which of the following reaction? Succinyl-CoA to succinic acid, alpha Kg to succinyl-CoA, succinate to malate. No. The right answer is succinate to malate. Okay, so succinic acid na succinate nu எழுதலாம். Okay, succinate to malate. Okay, the enzyme is succinate dehydrogenase. Okay, so your FAD gets converted into FADH plus H plus. Okay, புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, so that completes 70 questions. So how was the questions? 58 minutes, 70 questions. So how was the session பசங்களா? So அந்த net gain of ATP மட்டும் நான் இன்னொரு வாட்டி check பண்றேன். Yes, I hope respiration is thoroughly revised. Okay, இன்னொரு வாட்டி போய் படிங்க. புரியாதவங்க இன்னொரு வாட்டி படிங்க. This PDF is available for download. You can download it. Okay, download பண்ணி இன்னொரு வாட்டி answer பண்ணுங்க. Yes, இப்போ ஒரு முக்கியமான suggestion உங்க எல்லாருக்கும் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். NEET exam கிட்ட வந்துருச்சு. What you guys want me to do? You want me to do one shot? You want me to do MCQs? You want me to do NCERT lines? What actually you guys are expecting? Yes, ma'am, more 11th chapter MCQs, human physiology. Okay, yes. சொல்லுங்க பசங்களா, what kind of sessions are you expecting? One shots வேணுமா, MCQs வேணுமா, இல்ல NCERT lines வேணுமா? Okay, you guys tell me, we will do it. Yes, many of you are asking one shot. Okay, MCQs. Okay, PYQs. Okay, super. Then any other suggestion you guys have? MCQs. Okay, NCERT line revision. That's a good idea. Okay, one shot with MCQs. ஏனா இப்போ 12th முடிச்சவங்கலாம் கண்டிப்பா நீங்கலாம் one shots தான் expect பண்ணுவீங்க. Yes, quick important point revisions ma'am. Very good. Okay, full syllabus MCQs. Very nice.
Yeah, assertion, reason, statement based question. Super, super. Okay. So, நான் வந்து ஒரு வீக்ல வந்து எல்லாமே பிளான் பண்றேன். ஓகே. ஸோ சில பேருக்கு ஒன் ஷாட்ஸ் தேவைப்படும், ஒன் ஷாட்ஸ் பிளான் பண்றேன். சில பேருக்கு MCQ, சில பேருக்கு PYQs தேவைப்படும், அதுவும் பிளான் பண்ணலாம். ஓகே. அண்ட் வி ஆல்சோ பிளான் NCERT பேஸ்ட். ஓகே. ஸோ கம்மிங் மண்டேல இருந்து உங்களுக்கான அந்த வீக்குக்கான ஸ்கெடியூல் முன்னாடியே கிடைச்சிடும். ஓகே. ஸோ யூ கேன் ப்ரிப்பேர் யோர் செல்ஃப் ஃபார் தட் 1 வீக். ஓகே. எஸ். Full syllabus, daily 100 questions, ma'am. Super, super idea, super idea. Okay, yes. Yeah, tomorrow class is there. Tomorrow also class is there. Tomorrow also we will go with MCQs. Okay, so Monday la irundhu correct one shots poda arambikalam. Okay, so one day one chapter endra mari 32 days 32 chapters என்ற மாதிரி ஒரு செஷன் சீரீஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு Thursday, Friday, Saturday we will do MCQs, we will do PYQs அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, எஸ், தேங்க்யூ. ஓகே, யா. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஒரே ஒரு சிம்பிளான விஷயம், உங்களுக்கு என்ன சாப்டர் நாளைக்கு MCQs போடணுன்றத கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. ஸோ யார் நிறைய சாப்டர்ஸ், ஒரே சாப்டர் யார் நிறைய பேர் சொல்றீங்களோ அதுக்கான MCQஸை நான் ரெடி பண்ணிட்டு நாளைக்கு கொண்டு வரேன். ஓகே, எஸ், யா, we can conduct mock test. Yes, thank you. It's so good to meet you guys after 3-4 days. Yes, it felt really good. Yeah. ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி. ஓகே, நீங்க என்ன உங்களுக்கு சஜஷன் இருக்கோ அதை நீங்க சாட்ல போடுங்க. ஓகே, நாளைக்கு நான் அந்த ஒரு டாபிக்கான கொஸ்டின்ஸ் கொண்டு வரேன், அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, எஸ். ஓகே பசங்களா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் யூர் சஜஷன். தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் constant support. Okay, I will definitely work. எனக்கு தெரியும் you are all expecting a lot and I will always stand up to that expectation. So வரப்போற நாட்கள்ல நிறைய செஷன்ஸ் வரப்போகுது. So do stay tuned for more bio learning. Take care. Bye. Yes, கண்டிப்பா. Okay, yes. Okay பசங்களா, thank